ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਥਾਮਸ ਜੈਕਸਨ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ BC ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗॉड्स ਪਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। So what are these God's plan? What is this God's plan, and what are the basic 8 doctors who come to your house and can give you better health? Let's talk about that. Welcome to the program. Welcome. Once again, thank you very much for having me. So when we talk about the 8 doctors, well, generally the people have to go to the doctors to get some benefit, but in your God's plan, you talk about the doctors coming to you and you can take the benefit. What is it? They make house call, as you say, God's plan, and that God's plan, which really is an acronym also, GODS. PLAN. Right. Those are 8 letters that addresses the 8 doctors. And so, first of all, the first letter, godly trust. Right. Because we believe that stress, uncontrollable stress, definitely to me is probably 90% of the contributing cause of a lot of sickness. So godly trust. So we have to teach people how to manage stress. Right. The next one is open air. Because in order to live well, we got to breathe. Right. Fresh air. We're talking about pure air. You know, we're talking about air that's outdoors. Gee. And how to prevent our bodies suffocating from that. Right. D is daily exercise. Okay. We need to be people on the move. You don't move, you lose. Right. The organs atrophy. So we need to be able to be a physical active people. S, sunshine. Now, we've been in British Columbia, pretty place, but since we've been here, you know, we looking for the sun. Right. But however, there's still value to the sun. Right. Because even in spite of the clouds, but sun have a lot of benefit. Even a proper exposure to the sun can lower your cholesterol. Right. You know, vitamin D, vitamin C, etc. And then we have, that's the 4th. Then after sunlight, we have what we call P of the plan. Proper rest. Going to bed at a certain time, maintaining our circadian rhythm. Our body operates on a biological clock. You know, it is said that 1 hour of sleep before midnight is equal to 2 hours sleep after midnight. Okay. So it's a certain time we need to be in bed to derive the benefit, what we call recuperative sleep. Right. Because that'll help blood pressure, that'll help digestion. So proper rest. Okay. The next one is L, lots of water. As we said earlier, the body is made up of 80%, 70% water. The brain is 80% water. It affects our thinking, affects our memory. Water is necessary to keep the blood fluid. So we get more in details with that. A on the plan is always temperate. That word temperate means self-control. That means to abstain from that which is harmful and do that which is good in moderation. Right. Then the last one is N, which is nutrition. Right. What should we eat? How should we eat? When should we eat? And we found out that the best nutrition plan for the body is a plant-based diet. Right. Now, all of these plans, we have found them out in the book of Genesis, starting Genesis 1 to Genesis 2. All of these 8 doctors. Now, you ask your audience, can they afford those 8 doctors? Can they afford godly trust? Can they afford open air? Are you following me? It's absolutely free. This plan is even the plan in the United States. Right. The healthcare plan in the United States, the healthcare plan in this country, this plan is financial, accessible to everybody. Well, doctor, it's easy, as you say. It's too easy to some people. It's too easy, but then that's what it is, that it's difficult to digest. Because when you get something in free, then you don't give that much value to that. Yes. Now, keeping that in mind,
while we all know these are things which are good for our health, but still we don't do it. Yes. And you have been dealing with human psychology for a long time. That's right. So how to make yourself strong that yes, it is your health and it is going to matter. So how to go about? Well, the point is this: it's what you value in life. It's what you value. Right. If you value, people value making money, they're going to do everything to make money. Yeah. If they value their family, they're going to do everything for their family. You understand what I'm saying? So what do you value? People got to come to realization that if you don't have no health, you have no wealth. Yeah. So the mind had to come to the point that my health is a primary or priority in my life. Right. And if you value your health, that's going to motivate you to take care of your health. Right. And so we have to get people to understand, and we can't change people. We have to and give them, the basic understanding that health is a gift of God. Right. And if you don't have it, you don't have anything. You know, in the business world, if a man doesn't have his health, somebody else going to run his company. Right. And so we have to continue to keep before people, your health is the greatest gift, the greatest value you have. And that's the irony these days, that in the 21st century, while the whole life man struggles, earns money, and then he spends all that money on the health. That's right. Whereas that balance is lost. Here's a little phrase for you. We spend, people in general, the first 40 years of their lives Right. spending their health to earn gain wealth. wealth. Yeah. And the next 40 years doing what? Spending their Wealth. wealth to regain their health. Absolutely. You see, So it's that what we balance got. is lost. It's That's the what we need balance. to That's work right. on. So now, because it's a crisis, it's a global crisis Yes, right now. yes. Lots of diseases which were unheard of are now common diseases. That's right. And despite knowing all that, as you said, that motivation has to be there. You have to have that inkling, that liking for that True. particular thing. So this is a process which cannot be done overnight. So how do you plan it? If you could just let us know a little bit, how to follow those eight, make those 8 doctors a daily routine. One of the things, if a person, first of all, in our teaching, also I have to add some coaching to that. When a person comes to realization that, look, let's deal with a situation here. When I had arthritis, about over 40 years ago, crippling, and I did not drink water. Right. I didn't know the value of water. Then I began to learn about how water is so important for joint lubrication. Right. So I came to the conclusion, I need to drink water. But my time, my busy life, I couldn't fit water into my schedule. Right. I came to the knowledge that water is valuable. I believe everyone listening here realizes exercise is valuable, rest is valuable. But how to implement that? Absolutely. How to implement. So the point is this, that we got to ask our question. Since I need to drink water and I don't have time, then we need to ask ourselves the question, what can we put in place to ensure that we can drink enough water? Right. And so a person said, well, maybe when I get up in the morning, I can have a cup there waiting for me. And so when I get up in the morning, I can drink water. Right. So we come up with a plan to execute. You understand what I'm saying? We come up with some concrete step. Maybe I remember we was counseling another individual, and we said, okay, put on your clock, put down in 10 minutes, you need to get up and exercise. Right. So you got to come up with an intentional plan to implement. So it's a process. It's a process that we have to do. And that is, of course, it takes time, but willingness also, and you need to continue that. That's right. Because Consistency. in this fast-paced life, we want everything in an instant. That's and true. This is not possible, but yes, if you have been planning and going around with this, then definitely it becomes a cheese. People cake. plan, in many areas of their life. Are you following me? Yeah. Health is another plan. Right. You have to plan. If I'm going to have breakfast, then I have to set up at 8 o'clock. I'm going to eat breakfast. Right. You plan this. It's intentional. Absolutely. But you got to understand, is it important? If you Absolutely. don't think it's important, you're not going to plan. Thank you for this perspective. Thank you. So Dr. Jackson ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗॉड्स ਪਲਾਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਕਰੋਨਿਮ ਹੈਗਾ ਹੈ G ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਗॉडਲੀ ਟਰਸਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ ਟੂ ਗॉड ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵੋ ਤੀਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਨਕੂਵਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਨ ਚੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਪੇਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਸਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਨੇ ਕਿ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ।